Nkwaliriza nnyo ku Ubc TV olunaku olwaleero lunaku lwa kutaano ennaku z'omwezi 3 tuli mwezi ogwokubiri omwaka 2023 bakulisa nnyo mwenna abasobodde ogenda okusaala juma ngamba baganda baffe abaisiraamu ate nammwe abasobodde ogenda okukakkalabya ne mbakulisizaayo nnyo ddala ssaawa ya Ubc Leero ng'ogakusomera nze Amina Nabule kagimu. Ntandise n'emboozi egamba nti minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo nga ye Janet Kataaha Museveni asinkanya abaddukanya ebitongole by'obwannakyewa ebyenzikiriza ebiina akakwate ku nsonga ez'ebyenjigiriza. Mu nsisinkano eno abakulu bakubaganyizza ebirowoozo ku by'okuyamba okusitula ebyenjigiriza n'okunogera eddagala ebizibu ebiriwo awamu n'okufuba okuzza empisa mu bayizi mu masomero gonna okwetooloola eggwanga. Bishop Paul Smoge of the Roman Catholic Diocese of Kampala, the Deputy Ati bo abakulu n'abaddukanya amasomero bakubiriziddwa okunyweza ebyokwerinda mu masomero okubanga basobola okutangira abayizi okubanga bakozesa ebiragalalagala n'okwetaba mize egy'okusulika bannaabwe ennenge. Bino byogeddwa minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebyawaggulu Dr. John Kirizesto Muyingo bw'abadde aggalawo omukolo ogw'okusunsulamu abayizi ba siniya esooka gubadde gwinira ku kisaawe kya bannamakolero e Lugogo. Katubirabe. Etambudde bulungi yatandise yesterday tugimaliriza olwaleero nga Jinja College eri ejinja twafunye abaana 206 era bonna twabatutte ku sharing list twabaddeko n'abaana 779 era twabagabye mu masomero ago ge baali nga bali supposed ogendamu. Jinja College twasalidde ku bubonero 8 bano babanga batuwa choices naye nga tebafunye obubonero obutuukaana okubeera Jinja College kati babagaba mu masomero amalala. Batuwadde omwaka guno bali 2. Twagala kwebaza Ministry y'Education y'ebyensoma n'emizannyo kubanga omwaka oguwedde batuwa abaana 18 naye obubonero bwaffe 8 tebatugjeewo batulese ku 8. Tuba twagala kusiima n'okusiima kwebaza ab'eminisitule tuloozaako bwe tutyo naye n'abaana 3 tusobola baweza bwebanagulawo oba omwaka ogujja batuwa abaana 3 tunaba nga tusiimye. Abaana baffe abazze mu masomero agenda okujja mu masomero mubalabirire bulungi. Abadde n'obuyisayisa obulabika obunyabonya abaana nga bempulira abamu babakuba babayira amazzi bakola ki ebyo tebikkirizibwa era mukulu wa somero alina obuvunaanyizibwa okulaba nti embeera ebeera mu ssomero lye omwana emwagazisa kusoma so si kumubonyabonya. Anaaba tasobola kutereeza mbeera abaana baffe ne batasoma ne tujja kumukolako nga disciplinary tujja kumukolako ng'amateeka ne discipline yaffe mu education bweri somero. Babeere bakiseri abazadde amasimu temugajjaako amasimu mugalekeeko abazadde mubawulirize mubalaga omukwano n'abaana mubalaga omukwano mubannyonnyole kubanga ennyama entono bagikola batya naye mubannyonnyole naye kikulu ennyo nabo banoonya bulungi bw'abaana baabwe bwe munaabannyonnyola ate mubayambeko okulaba nti abaana bonna bateekeddwa okuba mu ssomero bafuna we basomera. Ubc Leero.
ate kati giweze emyaka 14 bukya kikwekweto kya Shujja kitandika mu ggwanga erya Democratic Republic ya Congo nga wowulira bino embeera egendedda mu nteeko naddala mu bitundu omuli amagye agegira UPDF amu n'abajaasi aba FADC. Mu mboozi n'omusasi waffe Haruna Muteesa Asira ali munda mu ggwanga erya Democratic Republic ya Congo azze agoberera olutalo lwa UPDF mu kulwanyisa abayeekera b'ekiwayi kya ADF Allied Democratic Forces ng'atuuseko mu bitundu ebyenjawulo n'atukuŋŋaanyirizayo bino. Nga tukozesa mmotoka z'amagye ga Uganda People's Defence Forces UPDF ennwanyi tusimbudde okuva e Fort Potro okuyitira Bundi Bujo Ntoloko n'okuyitira ku Kidyeri Kyeru Ebishengo Burasi Boga Chabi okutuuka Kainama munda mu ggwanga erya Democratic Republic ya Congo. Ekigendererwa kya kuzuula bitookeddwako ejjira UPDF mu kulwanyisa abampembe aba Allied Democratic Forces ADF. Ba ADF bajja ne bakrossinga wali Entoloko we bayita Kakara Chapa ne bayingira mu Uganda babadde ngaana n'ekyo mukisa omulungi n'okulaga nti UPDF ali prepared n'okulaga nti UPDF ne FARDC tuli beteeketeefu okulaba ki ekiyingira mu Uganda. Twabakuba bonna bajja teri n'omu eyaddayo abamu twabakwata abamu baafa emundu ze bajjayo nazo zonna ne zigenda era ne tugenda ne maaso n'okukwata kamanda oyo wenyini yali aleeta amagye ago kujja kutusumbwa eno bo bali balooza bwe bayingira mu Uganda. Embeera bw'etyo bwe yali mu mwaka ogwa 2021 mu bitundu omuli Boga Burasi Kainama abantu ba bulijjo baali badduka mu bitundu bino ng'enju zaabwe zikutte ne mu binabina. Kati oluvannyuma lw'omwaka ogusooba mu gumu ng'ekikwekweto kya Sujja ekyokuwenja abayeekera ba ADF kigenda mu maaso abantu bakomyewo mu bitundu bino omuli Boga Burasi Kainama awali sekita ey'okubiri eya UPDF. Kati embeera eno bwetyo bwe yali ne mu bitundu omuli Bumbuli Vido Mukanza Makondi Malolo Limbawu abantu kati bakola emirimu gyabwe kinnawadda. IDF ilikuwa inashambulia watu hakuna bado kuingia kwa shamba, lakini tangia UPDF fiki hapa watu wanaanza kuingia kwa shamba. Tukagaruka mu abandi bali bayirukiremu bagenzere mu tawuni za Rwebisengo abandi bagire mu mabaraksi abandi bakandi balindwa mahe bitatu abantu abubona bagarukire mu makagaba. Mu bitundu bye tutuuseemu tusanze bannansi ba Congo baaniriza amagye ga UPDF agadumirwa Major General Dick Olum ngali wamu ne bakomanda abalala abamadaala ag'enjawulo. Mu kabuga k'Ekikimba ne Busio bannansi ba Congo boogeddemu n'omuduumizi wa Sujja Major General Dick Olum. Abakongo bagamba nti kati bebaka kutulo wabula basabye Major General Dick Olum ayongera abasirikale abalala okukuuma emirembe mu bitundu mwe balowooza nti wakyaliyo empulunguse z'abayeekera ba ADF. Fully prepared. Banakongo basanyufu nnyo balaba government ya Uganda ine kye yakoze ky'amaanyi nnyo kolabita amagye gali eri tubayamba abantu bakomye mu byalo byabwe abantu balima abantu bakola obusubuzi motoka zitambula n'essawa zino ndaba motoka za Uganda eziriwa ne ziva Kongo ziva Chabi eziva eyo Boga. Ku ssomo lya Muzirandulu Primary School tusanze abaana basoma oluvannyuma lwa ADF okuggyibwa mu kitundu kino. Abaana basabye General Dick ebikozesebwa ku ssomero era abawadde akawunga omuceere n'ebijanjaalo era n'abasuubiza okubawa ebitabo ebikozesebwa ebirala. Mu nkola ya UPDF n'omuntu wa bulijjo kati UPDF n'amagye ga Congo aga FARDC batandise okusomesa abakongo okukyusa obulamu bwabwe okuwaayo amawulire agakwata ku bayeekera kisobozese ekitundu kyabwe okutebenkera. Nze Haruna Muteesa Asira wano munda mu ggwanga erya Congo. Gwabalenye munaffe Haruna Muteesa Asira. Ate ejjira APDF erivunaanyizibwa kuuma omukulembeze w'eggwanga eriyitibwa Special Forces Command SFC awamu n'erivunaanyizibwako okubonga ennyonyi mu bbanga eriyitibwa UPDAF bakoze bulungi bwansi ku myalo egy'enjawulo mu butale saako n'okutuusa obujjanjabi obw'obwereere ku bantu mu bimu ku bikujjuko eby'okujaguza olunaku lwa Tarehe 6 olw'omulundi ogw'anamu 2. Kaakati okusinziira ku Lieutenant Colonel Wile Ndio Mugabe akulembeddemu enteekateeka eno agamba nti nkola yaabwe eya buli mwaka n'ekigendererwa eky'okugatta n'okunyweza enkolagana ey'amagye awamu n'omuntu wa bulijjo n'okujjukira abaanunula eggwanga nga baleeta emirembe. Sula Kagugube yalina ebikira ku bino.
Abajaasi bano batandikidde ku mwalo gw'e Kasenyi ne bakola bulungi bwansi omuli okwera, okugogola emyala ssaako n'okuyoola kasasiro. Bakira nga beegattiddwako abakulembeze b'ekitundu ne bakubiriza abantu okuyonja we bakolera kibayambengako okwetangira endwadde eziva ku buligo. Bananchi nabo basanyufu okulaba nti bakolera wamu naffe mu kukuuma eggwanga lyabwe. N'olwekyo kyetuva naffe ng'abasirikale tujjukira olunaku luno ne tujja tubakwatireko. Bamagye batulaze ekifaananyi ekirungi, bazze ne batuyonjezaako omwalo gwaffe olwaleero olunaku lwa ttale 6. Batulaze nti enkwatagana yaabwe n'abantu ba bulijjo nungi era batulaze ekifaananyi ekirungi. Okusinziira ku Lutenanti Kano Wire ndi omugabe akulira ettendekero ly'amagye ery'e Kasenyi era nga yakulembeddemu enteekateeka eno, agamba eno nkola yaabwe eya buli mwaka era nga bakikola okwongera okukubiriza abantu okuba abayonjo. Is to create awareness in the population that their places need to be clean in order to avoid vectors and other diseases. Oluvannyuma boolekedde kawuku mu katale ne bakola kyekimu era ng'eno abatuuze basiimye ekikoleddwa UPDF olw'obutabalekerera nga buli kaseera. Batukoze bulungi nnyo kuba bayonjeza ekitundu kyaffe kyonna bulungi era kimanyi nti kawuku yenna leero agenda kubeera muyonjo. But the little we are able to give them is this, and we are saying keep with us, work with us, and let's build one strong Uganda. Bafundikidde n'olusiisira lw'ebyobulamu olukubiddwa ku ssomero lya Comprehensive SS Entebbe ne bawa abantu obujjanjabi obw'obwereere. We are offering medical or clinical examination. We are offering laboratory services. We are also aiming at antenatal. Okusinziira ku Lutenanti Kano Asika tulina obuhunjiro abantu bajjumbidde okwekebeza endwadde ezitali zimu ng'abamu baweereddwa eddagala ery'okubayambako ate abandi ne bakubiriza okugenda mu malwaliro agasingako. Ebikujjuko by'omwaka guno bitambulidde ku mulamwa gw'okusiima abaasima omusingi ogw'enkyukakyuka y'embeera y'abantu mu byenfuna era ng'emikolo emikulu gya kuyindira mu bugwanjuba bw'eggwanga mu bitundu by'embalala ng'ennaku z'omwezi 6 bbalaza ya Ssabbiiti ejja. Nze Sula Kagugube wano Entebbe. Webale nnyo munnaffe Sula Kagugube awo Entebbe. Ate ekitongole kya Uganda Broadcasting Corporation kyeyamye okukwatira awamu ne kinnaakyo ekiyitibwa National Planning Authority mu kafuba okutumbula ebyokuteekerateekera eggwanga naddala nga bayita mu kumanyisa bannayuganda. Bino bibadde mu nsinkano abakungu mu kitongole ekya National Planning Authority babadde basinkanye ab'ekitongole kya Uganda Broadcasting Corporation nga bakulembeddwamu amyuka ssenkulu wa UBC Morris Mugisha ku ofiisi za National Planning Authority zino ziri mu Kampala. Ekitongole kya UBC kyakukwasizako ku kinnaakyo ekya National Planning Authority okutumbula kaweefube ow'okuteekerateekera eggwanga nga kiyita mu kumanyisa bannayuganda mu pulogulaamu zaakyo ez'enjawulo. Bino bikakasiddwa amyuka ssenkulu wa UBC Morris Mugisha mu nsisinkano n'abakungu ab'ekitongole ki National Planning Authority n'ategeeza nti ng'enteekateeka zino bwe zigenda okuyisibwa ku mikutu gya UBC egy'enjawulo okuli radio ne TV naddala ezo ezeesudde ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. We are currently implementing the NDP3 with the new rolled out program-based budgeting. It was very vital that Uganda Broadcasting Corporation does engage the government planners looking at the strategic direction UBC is taking. We are currently concluding on our 3-year strategic plan, which will inform a lot of the development plans we have. This is really very consultative and conversation around building a framework with the planning authority to provide them a platform for them to effectively communicate the development agenda of government. Mu mbeera eno Mugisha asuubizza nga bwe bagenda okusoosowaza ensonga enkulu mu ggwanga nga mu kyo UBC obuweereza bwayo bwakutuuka mu bannansi abatakka wansi wa bitundu 80 ku buli 100. And so we are aware that, for example, currently they are having the midterm review, which Ugandans need to know about. This is really a measure of how far we've come with the NDP3, and so we are providing that platform. But we're also aware now
that even with this program-based budgeting, not so many people understand this new way of government budgeting and planning. And we are offering a platform for the Planning Authority to communicate and sensitize Ugandans about this new budgeting agenda so that Ugandans can be involved in the budgeting process. Amyuka Senkulu w'ekitongole ki National Planning Authority Charles Oneni Ojo akubiriza UBC okukwata enkola ey'okusomesa bannansi okuyita mu nnimi zaabwe enzaaliranwa naddala nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga enkulu mu ggwanga. Ndisalo Nkasibante wano mu kibuga Kampala. Webale nnyo Kasibante ate ye Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa President ng'ono ye Mile Babirye Babalanda alabudde bamemba b'obukiiko obukulembera amatendekero aga waggulu okufuba okulaba nga beewalira ddala okwenyigira mu muzeeyo ogw'okulya enguzi naddala nga baddukanya emirimu gyabwe. Bino Minister abikoledde ku mukolo ogubadde ogw'okulayiza akakiiko akajja akakulembera ettendekero erya Jinja School of Nursing and Midwifery gubadde ku ttendekero eryo mu kibuga ky'e Jinja. Chosen to be nurses, chosen to be nurses, a holy people to love and serve. Chosen by God, chosen to be nurses, chosen to be chosen. We have been chosen, chosen by God. To Kampala. So it is purely new, and this is purely the effort of the Governing Council. Thank you very much, the Governing Council members, and let's successful occasion as we witness. And the lady behind the gentleman, Irundo. I'm very grateful that I have got a double. I'm also the Reverend of the day. Thank you very much. I have come here not only to witness the swearing in of the new members of the Governing Council, but to commend the leadership of Jinja School of Nursing and Midwifery for the excellent work you are doing. Institutions and organizations have failed in this country due to greed and corruption. In the office of member of the Governing Council, and that I will observe, support and uphold the Constitution. So help me God. Muyogeyoge nnyo bannaffe ate kampuni y'ennyonyi eya Uganda Airlines beesonga okutandika okubanga beekolera emirimu ku kisaawe mu kifo ky'okupatana kampuni ezibakolera. Kino kigenda kuyamba okukendeeza ku mudidi gw'ensimbi ogubadde gusaasaanyizibwa ababadde bakola emirimu gino era nga kididde gavumenti okuteekamu ensimbi $3 obukadde 3 eza Amerika ziyambe mu kugula ebyuma ebyetaagisa mu kubangula abakozi nga beeteekerateekera enkola eno. Mu lulimi olw'ebyannyonyi okwekolera emirimu kitegeeza okukozesa abakozi ku kampuni okukola emirimu egyekuusa ku ntambula y'ebyannyonyi mu kifo ky'okupatana kampani endala okukikola. Mulimu okutikka oba okutikkula emigugu, okukebera tiketi z'abagenda okutambula, okuyonja ennyonyi, okuteekamu amafuta n'ebirala. Aba kampuni y'eggwanga ebyennyonyi Uganda Airlines kino kibasazeewo okukola nga kati emirimu gino bagenda kutandika okugyekolera. Balowooza nti okwekolera emirimu kijja kuyamba okutereeza obuweereza ate n'okwetengerera mu by'ensimbi. Handling eno egenda kukendeza ku miwendo 6 obutundutundu 6 ku operation costs eza airline. Kati yatandika mu November 1st 2020 omwaka oguyise. So kwakatambulako emyezi 3 naye tulaba nti emirimu gitambudde bulungi. Ne cost tulaba nti zikola ki tetukyasasula holy handler buli mwezi. Uganda Airlines emaze akaseera ng'ebangula abakozi n'okugula ebyuma ebyetaagisa mu nteekateeka eno. Omwogezi wa Uganda Airlines Shakira Rahim Lama era annyonnyodde obuzibu bulala bwe basanga. Routes zino actually in 2 years twali to planning 19 routes zino kubeera ki opened. Covid najja. Covid bwajja. Na ziri ensi nazo ne sisibamu ki
regulation nesitandika okusiba twali tugenda London Brexit nekola ki nejja jukira twali tusabye certificates twali tusabye zali za EU sayine tuddayo mu regulations zaki za UKCAA so tukyali awo tukyatereeza ki papula wetwogerera Uganda Airlines ine ennyonyi 6 okuli CRJs oba ziyite Bombardier 4 saako ne Airbus 2 batunuulidde okwongera okugaziya ku ngendo zaabwe okutuuka amawanga amalala. Ate yo curriculum empya bibiina ebya wansi mu masomero aga secondary etunuuliddwa ng'egenda okutumbula naddala amasomo g'ebyemikono wonna okwetooloola eggwanga. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa okugezesa abayizi mu byemikono ekiyitibwa Directorate of Industrial Training Dr. Patrick Byakatonda ategeezezza nti enteekateeka eno abayizi bagenda kuweebwa omukisa okugezesebwa nga balabako awamu n'okwasibwako n'emikono gyabwe kibayambe okuyiga awamu n'okuguka obulungi. Katubirabe. Mu Buddo Senior Secondary School wano fe twatandika dda okwembulesinga curriculum eno empya n'okugisomesa kati abaana batuuse mu senior 3. Abaana eno ensomesa eya Curriculum Development Center gye yatuleetera empya bajagadde nnyo era ekyusirizzaawo abaana banyumirwa okusoma nga basharinga ne tuva ku bino ebyoku dictatinga notes bawandiika mu notes gwe batategeera kati okusoma to emphasizing understanding omwana ava mu buli lesson nga ategeeredde ddala okusinga luli wakopanga notes nga notes tebazitegeera kati bava mu lesson nga basharinze nga buli kimu bakitegeera bulungi. Tubasanze nga beetegefu kubanga ebintu ebisinga babadde nga babikola bazanyi b'omupiira bayimbi balina ati ebintu ebisinga babadde nga babikola so omusomo gwe tubawadde kubongerako okuteekateeka abaana kakati abasomesa tubayisizaamu tubatendese n'amasomero gonna naawe essomero yenna bw'owulira mbu abasomesa abo oyagala babayitiremu wandiikira DIT oyinza n'okusindika ku WhatsApp then nga tufuna tiimu zaffe nga zijja kakati eno ettaamu eno yakuwandiisa baana na kuwandiisa masomero kakati abaana mubawandiise aba level 1 n'amasomero namwe abatanafa kufuna center mwanguwe kugamba ekyo bwe tukimala okugezesa kwa mwezi gwa 11 ate aba USE center number n'okuwandiisa abaana bya bwereere gavumenti yetusasula. Mawulire ga UBC Leero tuli ku UBC TV Nile Avenue mu Kampala wetusinzira okutuusaako obutereevu amawulire gaffe katusooke tuwummulemu katono tukomewo n'amalala tova ku UBC. It's super fast internet. Oh, it's a super camera. It's a super battery. Phone battery full. Yeah, it's a super deal. Get the Kabode Super from MTN now at a reduced initial deposit of only 49,000 shillings and pay the balance in Pola for as low as 833 shillings per day. Grab this Super Kabode deal this Christmas and get 2 GB of free MTN data every month for 8 months. Get the Kabode Super now from any MTN shop countrywide. Everywhere you go, MTN. Regulated by UCC. This isn't just a girl. She is the future. This is a teacher, a doctor, a community leader, our future president. This is our family's pride. This is my friend. This is the future of our nation. She is the future of Uganda, and the policies I enact today will protect her from teenage pregnancy. She is the hope of our community, and I will talk to others about how we must protect her. She is our family's pride, and I will protect her from child marriage and talk to her about the dangers of teenage pregnancy.
we each have a role to play in empowering our teenage girls to protect them from child marriage and pregnancy, because when we empower them, we empower our nation. Protect the girl, save the nation. Their support meant so much to me. I stayed focused and was protected from child marriage and teenage pregnancy. I will support other girls against child marriage and teenage pregnancy. Take action. Report any case of defilement or child marriage to the police or call Sauti 116. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial *149*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *149*10*5#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *149*10# to get started. Airtel, the smartphone network. Nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne kulisayo mu kitundu kyaffe ekisoose oli ku mawulire aga UBC Leero, tuli ku UBC TV. Uganda lyerimu ku mawanga agali ku lukalu lwa Africa agasingamu omuwendo omunene ogw'entambula ya pikipiki naddala ezikola bodaboda ezimanyiddwa era nga ziwerera ddala kakadde kalambeezi ezimanyiddwa mu mateeka. Kino kiyambye nnyo gavumenti okukendeeza ku bbula ly'emirimu naddala mu bavubuka abasomye awamu n'abatasomye, wadde nga wakyaliwo bingi ebisoomooza mu mulimu guno. Ekibuga Kampala n'emiriraano mwe musinga omuwendo omunene ogw'abali mu mulimu ogw'okuvuga pikipiki eza bodaboda mu ggwanga okusinziira ku bibalo. Wabula era Uganda lirimu ku mawanga ku lukalu lwa Africa nga likwata ekifo kya kumwanjo nnyo eriddirira Kenya, Algeria, Tanzania, Egypt n'amalala eririmu pikipiki eziwandiisiddwa ezisukka akakadde akalamba. Omuwendo guno ogweyongera buli olukya omwaka guno we gunaggwerako, abamu ku bali ku mulimu guno bandifuna omukisa okukolera mu mawanga ag'Abuwalabu. Kino kiddiridde ekitongole kitakabanira okwasizaako gavumenti okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bavubuka mu ggwanga okutuuka ku kukkiriziganya n'amawanga ag'Abuwalabu ageetaaga bannayuganda 400 abavuga pikipiki wamu n'ebirala. Okusinziira ku baddukanya ekitongole kya Free Zone International Recruitment Agency, bagamba omuwendo guno ogw'abannayuganda 200 kuliko abavuzi ba pikipiki, Sinotrax wamu ne abataxi abalina ebisaanyizo. Emirimu mingi nnyo gitwaliddeko abaana bano bakusobola okukola ki okwekulaakulanya. So ekiruubirirwa kyaffe kyakulaba nti tutwala omunnayuganda yenna ali eyo nga ayagala kwebeezaawo, ayagala kubaako yenga mukaaga naki so bamuyigiriza kuvuga ku nguudo ezo ne bwaba mu byalo ng'agenze kuvuga yewe ebyavugayo kubanga babeera mu construction nabo babakolera ebyo okumanya nti empisa zajja eri bwazireeta wano era naffe batuganyirwamu kubanga ono aba ayize n'akwata ate tutwala muntu nga talina driving permit ya. Bino bibadde mu lukiiko lwa bannamawulire ku ofiisi zaabwe ezzana mu Wakiso gye basabidde gavumenti okwongera okunyweza endagaano eziyamba bannayuganda okufuna emirimu mu mawanga ago. Abamu ku bagoba ba bodaboda be tuwayizaamu nabo wano mu kibuga Kampala baniriza enteekateeka eyo ey'okubawa omukisa okukolera mu mawanga ag'ebweru gye balinamu essuubi nti kyakwongera ku nnyingiza zaabwe. Okitegera famire nga emitwalo n'okulya neetaaga obukadde busatu okuweera abaana ekikyasoboka mu booda naye baba bazze batusomesa bintu ebyo omwana nawe ojja kufunayo kadola akasente akasobola okuwera nakubweru tweyanza ddala sebo nga we okusinziira nkange wa booda mulimu mulungi nnyo kubanga mu Uganda bannange batunyigiriza nnyo kisunze. Ndisalon Kasibante wano mu kibuga Kampala.
simabongera okuba ng'otamudde nange okuva gye natandikidde awamu ne Gibuli eno. Amawulire aga UBC leero bwe gatyo bwe gabadde ng'ogakusomera nze Amina Nabule kagimu kwagaliza akawungeza akalungi beera bulungi weeraba. UBC, inspiring Uganda. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial star 149 star 10 hash to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial star 149 star 10 star 5 hash. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial star 149 star 10 hash to get started. Airtel, the smartphone network. A salvo of gunfire rings out in Bulamarir town, Lower Shebelle, an administrative unit in southern Somalia. This spot is vital as it's the food basket in a country often enveloped by prolonged bouts of drought, leading to starvation and death. In August 2014, a joint offensive led by the African Union Mission in Somalia and Somali government soldiers encircled the Al-Shabaab terrorists in a cul-de-sac. The town previously provided finance for the insurgents through taxation and extortion of residents and travelers. Major General Dick Alum, the Mountain Division commander who doubles as the commander for Operation Shuja in the neighboring Democratic Republic of Congo against the terrorist Allied Democratic Forces, led the attack on the Al-Shabaab. The Al-Shabaab really resisted. They fought very hard for it. You can see the tires that they burnt in the city. You can see how they were firing on us from the rooftops. But I'm so sure they have all fled towards Barawe. Of course, you very well know Barawe is my next target, and as soon as I'm through with Bulamarer and Kutunware, I'm moving to Barawe. After their defeat, the Al-Shabaab escaped the boiling cauldron, leaving behind a jubilant population freed from the shackles of oppression and insurgent rule. Since its independence on July 1st, 1960, Somalia has mutated from a civil war in the 1980s and later converting into a bastion of global jihad and piracy. When President Siad Barre's government collapsed in 1991, clans and factionalism parceled out territory as conflict and a hunger crisis convulsed the country. Thousands died as parts of the country including Somaliland and Puntland seceded from Somalia. On December 9, 1992, 1,800 United States Marines arrived in Mogadishu, Somalia, to spearhead a multinational force aimed at restoring order in the conflict-ridden country. In early December 1992, outgoing US President George H.W. Bush sent the contingent of Marines to Mogadishu as part of a mission dubbed Operation Restore Hope. Backed by the US troops, international aid workers were soon able to restore food distribution and other humanitarian aid operations. Sporadic violence continued, including the murder of 24 UN soldiers from Pakistan in 1993. As a result, the UN sanctioned the arrest of General Muhammad Farah Aidid, leader of one of the rebel clans. On October 3rd, 1993, during an attempt to make the arrest, rebels shot down 2 of the US Army's Black Hawk helicopters and killed 18 American soldiers. The US forces later withdrew from the troubled spot.
Earlier on in 1992, President Museveni visited Somalia, where he met the warring factions led by Farah Aidid and Ali Mahdi. We are very much pleased and gratified that you are here. The first president have had the opportunity to visit Somalia, to visit us, with us, in the critical moment in our history. We attach a great deal of importance to your presence among us here today. There is mass starvation. There is a total breakdown of law and order, as General Aidid has confirmed in his speech. There is total collapse of the economy, as he has said in his speech. And I've also heard it from the international media. Then I started saying to myself, how could we help our brothers? With ideas. Drawing from our own experience, the experience of Uganda. Because Uganda is rich in trouble. We have had all sorts of problems. However, Somalia further disintegrated, turning into a sanctuary for jihadists, including Osama bin Laden's disciples in Al-Qaeda, Fazul Muhammad and Saleh Ali Naban, who had masterminded the US embassy bombings in Nairobi and Dar es Salaam that killed hundreds and injured thousands of civilians. As the strategy and doctrine of the UPDF evolved from its nascent guerrilla outfit to a modern army, it was able to crystallize a pan-Africanist agenda in its effort to pacify troubled spots across Africa. At one time when we were in Abuja, we were even thinking of all of us contributing soldiers under command of a Somali general. But we help our Somali brothers, we help ourselves, because if Somalia is stable, even the neighbors will benefit. First of all, they will get rid of the refugees, they will go back to their country. Secondly, they will do business. Some of the countries like Ethiopia, they are landlocked. Somalia is part of the way, one way to solve the problem, the problem of being landlocked. There's a lot of mutual interest. Building on its counter-insurgency experiences in northern Uganda, West Nile and the Rwenzoris in the early 1990s to 2000s, and building on the successes of Liberia in 1994 and 1995, where UPDF troops were deployed for a peacekeeping mission. Parliament in 2007 gave the green light for the UPDF mission in Somalia. On March 6, 2007, the first African army, consisting of 1,600 UPDF fighters, arrived in Mogadishu, the flashpoint capital, to undertake a peace support program under the auspices of the African Union Mission to Somalia, AMISOM. After 15 years of service in Somalia, the African Union Mission in Somalia, AMISOM, morphed into the African Union Transition Mission in Somalia, ATMIS, on the 1st of April 2022. The resolution, amongst other mandates, the ATMIS to support the federal government of Somalia in the implementation of the Somali Transition Plan and to transfer security responsibilities to the Somali security forces and institutions by December 2024. The Chief of Defense Forces, General Wilson Mbadi, provides the historical context and evolving security architecture that has enabled the UPDF to undertake ambitious Pan-Africanist missions. Someone defined it as an attempt to create a sense of brotherhood and collaboration among the African people, whether they are here in Africa or not. Now, if you come at a national level,
It is, I think, also embedded in our foreign policy that good neighborliness and non-interference in the matters of the other countries. But if your neighbor has a problem, you should be able to go and help. I think that is the spirit in which Pan-Africanism is perceived. By the time of the deployment, key government infrastructure in much of Mogadishu was under control of Al-Shabaab fighters, including the presidential palace, parliament, Aden Adi International Airport and Bakara Market, among others. The AMISOM force was under the overall commander, the late Major General Levi Karuhanga, and deputized by the current Deputy Chief of Defense Forces, Lieutenant General Peter Ewelu. The first thing is that when we're landing under fire, and that we didn't know anybody, and it was not easy on where to start from, but we had to start. So first of all, getting our position was not easy, but we had to look around, and we found some bush here and there, and we said, this is home, let us start from here. And by that time, our logistics had not yet come. Most of our logistics were in the waters, the ship. I think they arrived after 14 days. So the soldiers had to survive on dry ration alone, without any hot meals, because we had nothing to cook with, and there was nothing. And it was not easy, especially when it came to the issue of water, because water, we had to ration water for the soldiers. And the worst experience that when some of our soldiers got sewage water, they thought that was water in Somalia, and they drank it. And what happened? Over 60 soldiers were affected with cholera. By mid-2007, AMISOM was holed up at the airport and presidential palace. Alongside Somali government fighters, the Ugandan contingent made incremental gains, flushing out insurgents in their hiding sanctuaries. This intrepid spirit encouraged other African countries, including Burundi, Ethiopia, Djibouti, Kenya, to send troops as well.